Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Vietface của chúng ta. Tôi là Joe Đỗ Vinh trở lại với quý vị. Bây giờ đã cuối tháng 7 sắp sửa sang tháng 8 rồi. Thời gian qua rất mau và chúng ta sẽ đi vào những mùa lễ rất là tất bật và chúng ta cũng phải có nhiều sự chuẩn bị cho các con em nhập trường lại và đồng thời cũng phải cho qua cái cơn nóng này cũng chắc cũng 1-2 tuần nữa. Chúng ta cố gắng giữ gìn sức khỏe và uống nước nhiều cũng như ở trong nhà cho mát mẻ. Hôm nay thì tôi mặc cái áo polo shirt này chứ không có mặc công lê cà vạt vì nó cũng trời cũng quá nóng đi. So anyway, we welcome George Brietigam III, who is our Mayor Pro Tem of Garden Grove City. Hôm nay tôi mời ông George Brietigam là phó thị trưởng của thành phố Garden Grove và người đồng viện của tôi để nói một số vấn đề về Garden Grove. Please say hi to our audience. Hey everyone, and thank you, Joe. Thank you for having me here today. Thank you, George. I know you're very busy with several events today, but you did make time and managed to come to our show today. I will keep my questions brief, and we know what we want to communicate to our audience, so just make yourself comfortable. Thưa quý vị, ông George Brietigam cũng đã từng ngồi với tôi ở Planning Commission, tức là ủy viên kế hoạch thành phố Garden Grove, và sau đó ông đã được bầu vào nghị viên thành phố Garden Grove từ 6 đến 8 năm nay rồi, và hiện nay ông với tôi là đồng viện thành phố Garden Grove. Tôi muốn ông cập nhật một số thông tin về thành phố Garden Grove. So I told our audience that we used to sit on planning commission together. Then you got elected council, and I got elected after you a few years. But we're on the same council and working for the interest of our residents and citizens. And please share with us some projects you've been working on. Recently, we've been working on prioritizing city infrastructure. We've had many issues with roads having potholes and this kind of thing, so we're focusing on that kind of stuff now. Some of your folks, listeners, may have remembered back about 20 years ago, we had a major flood that resulted from the flood control channels degrading, and we had a catastrophic failure, and that caused the whole west side of the city to be flooded out, or a big portion of it, businesses and homes, and it was really a travesty. So we recently got a report that some of those flood control channels are starting to degrade pretty badly now. Some of that cement work is, pushing 100 years old, 80 years old, and it degrades over time and water gets under it. And so recently, you and I were both part of that. Last thing we right. allocated a major project to get done to kind of improve our cities and rejuvenate our cities' infrastructure in regards to the flood control channels. So I'm real happy that we're doing that, because this year is supposed to be El Nino. And, El Nino means lots of rain. We might get another wet winter. Wetter than last winter. And we had a real wet winter last time. So we want to make sure those flood control channels are up to par before all that water that's projected to come hits us. Okay, let me get that in and then I'll follow up with more questions for you. Thưa quý vị, chúng tôi làm việc trong thành phố Garden Grove. Ông là phó thị trưởng, tôi là cũng nghị viên council, thì chúng tôi chú trọng về những cái hạ tầng cơ sở, infrastructure, trong đó có những cái kênh để mà điều khiển những cái thoát nước. Thì quý vị biết nè, mấy năm trước có bị ngập lụt ở bên West Garden Grove, ông đại diện ở bên phần của thành phố bên West bên hướng miền Tây đó, thì bên đó nó đã bị có một số những cái kênh nó bị vỡ đập và nước thoát ra làm cho gây thiệt hại rất nhiều. Và vì vậy đã phải tốn tiền để sửa chữa lại, và chúng tôi đang ứng những cái số tiền để mà lo đắp lại những cái bờ kênh đó và những cái xi măng cần thiết để không có bị cái tình trạng ngập lụt nữa. Và năm nay vừa rồi đó thì chúng ta cũng có rất là nhiều nước mưa trong cái mùa đông vừa rồi, và mùa đông năm nay cũng sẽ mưa rất nhiều, còn hơn năm trước nữa, tức là gọi là wet winter đó. El Nino, quý vị biết cái hệ thống khí hậu mà El Nino, cái năm El Nino nó sẽ bị mưa ngập rất là nhiều. Mùa hè thì rất nóng, mùa đông thì rất là nhiều mưa, nhiều tuyết. Đó là những cái việc chúng tôi đang làm việc. Yeah, so we did allocate fundings for that, and people will see some construction coming up in our streets, public works, as well as the infrastructure you mentioned.
What else have we been working on? Well, as you're well aware, we've been nonstop infrastructure planning. One of the major changes to our city is going to be to the city civic center, and we're going to see a new police station built. Our current police station was built in the 50s and wasn't designed for the amount of police officers we have now, and they're bursting at the seams. They didn't have, when they built this, their women weren't police officers, and so they didn't have a women's locker room. They didn't, have certain other things. So we're going to be building the new police station, parking structure adjacent to the police station, and a new revitalized, reimagined Central City Park there at the next to the Civic Center. Right. We could even call it a campus, right? Yeah, it's going to be City really Hall nice. campus with parks, with public facilities, with the new public safety building. Correct. It will house not just the police, but fire and other services, emergency services, and be a shared space for a lot of our departments. Mm-hmm. Included in that is the new Emergency Operations Center, where all of our public safety entities can come together in the event of a major emergency and allocate resources, funding, and in real time, in the event of a catastrophic, earthquake, a flood, any kind of major event that could hit us, and direct life-saving measures appropriately to where they need to be. That new emergency command center will be part of that police headquarters building. Okay. Thưa quý vị, chúng tôi đang tiến hành việc xây dựng một cái public safety building cho không riêng gì cảnh sát mà cứu hỏa và một số các emergency service khác, là các dịch vụ về cấp cứu, thì nó sẽ nằm trùng ở cái building trong một cái khu thành phố gọi là campus của City Hall. Thì nó sẽ có công viên, quý vị tới đó, và cũng có những cái building mà có nhiều ban của thành phố làm việc chung với nhau để có thể phối hợp với nhau những cái trường hợp mà khẩn cấp và cần sự dịch vụ như là cứu hỏa, cảnh sát, thì phải chung một nơi thì nó rất là tiện lợi. Còn cái building hiện nay đó mà chúng tôi có là build từ năm 50, thập niên 50 tới giờ, nó bảo ngoài 70 năm rồi, cũ lắm rồi quý vị. Tôi cũng có đi trong đó và thấy rằng cần phải nâng cấp, và đã có cái số tiền để mà xây dựng rồi. Chúng tôi sẽ đi vào thực hiện, thì 1-2 năm nữa quý vị sẽ thấy cái building đó, và đồng thời sẽ có những cái tiện nghi cập nhật nhất. Như hồi xưa thì cảnh sát thì đâu có nữ đâu, bây giờ có nữ cảnh sát viên, thì có những cái nhu cầu và những cái điều kiện nó cập nhật trong cái trang thiết bị và những cái phòng ốc, và có locker room của phụ nữ vân vân. Thì chúng tôi sẽ design, thiết kế cho tất cả những cái nhu cầu hiện đại nhất vào cái building mới, mà sẽ công bố cho quý vị thêm khi tiến trình đó nó đi xa hơn, và bắt đầu quý vị thấy khởi công ở thành phố Garden Grove, góc đường Euclid và Garden Grove. So please talk a little bit about your background. I know that you don't really like to talk about yourself too much, but you do have a law enforcement background, and that gives you a bit of an advantage when you look at police and fire and emergency services in our city. Yeah, so my family roots in Garden Grove actually go back to the 1800s. It's really an interesting time. My great-grandfather actually lived in Garden Grove. When I was 17, I joined the U.S. Coast Guard, and I was stationed in Long Beach, and I was looking for an apartment. And I talked to my great-grandfather, and at the time he was about 101, 102 years old, and he told me, "Oh, you should find an apartment in Garden Grove," because he had grown up here and he loved it, and it changed quite a bit since he lived here. But he said you should find an apartment in Garden Grove, and I ended up getting one right on the border in Westminster, and after I got out of the Coast Guard, I joined the Los Angeles Police Department, and I've been there for 34 years now, still currently assigned there. I have Central Traffic Division, which is the greater downtown area. And yeah, it does give you a little bit more insight in what's going on.
especially with police funding, because a lot of times people have questions about, well, is this necessary? Is that necessary? And having the background and knowledge of that, it's very helpful when you're making those public safety decisions, policy decisions. And I was on the Youth Commission, Traffic, Sanitary District, Planning Commission. I did 12 years on the Planning Commission. We were there together. Yeah. The community basically came out and told, I spearheaded a lot of projects before I got elected to improve our community. The 22 freeway sound wall project and expansion, you probably remember that. Well, we didn't have sound walls going through Garden Grove, and it got very noisy at night with the cars going by and everything. So I started that project as a grassroots effort, just community members, and everybody told me, oh, it's going to cost millions and millions, and there's no way you'll get the state to do that. It was about a 2-year fight, but we embarrassed the politicians. Yeah, we pulled it off. We got the fundings. And we got the funding. We got to build it. One of the gals had a great idea in our committee to put banners along the freeway saying, where's our sound walls? And the Orange County Register took a picture of it, put it on the front page. Yeah, and then citizen action, right? Yeah, and then all of a sudden the governor is calling saying, can you come meet with me? And the next year we had the funding for the sound wall. So we got a lot of things going. I was involved in a lot of projects early on, just trying to improve their community, not as an elected official, but just as a regular community member. Right. And then a large group of people approached me, and they basically said, we want you to run. We want you to run for city council. We want, and I kind of didn't want to do it, but they kept at me. And this last election, you got a landslide. You got a vote of confidence from us. Yeah, so that was very appreciative. An impressive win. Thank you. I think it's all the work, and we do it together. It's a group effort on our council. Our council is a very cohesive council, as opposed to a lot of city councils where they just call each other names and degrade into bitter, our council, we agree to disagree and we move on. We don't sit there and badmouth and do that. So I think that we have a lot of coherency. Yeah, as opposed to other cities where they just get bitter and. Yeah, thưa quý vị, ông George Brietigam, ông ở gia đình ông từ năm 1800 á, 1800 á, đã có gốc gác ở đây rồi từ đời ông cố ông tổ mà, thì ông cố ông sống tới trên 100 tuổi và cố vấn cho ông là ở Garden Grove, thì mướn ở đó và an cư lạc nghiệp, rồi ông sống đó đã 3 đời rồi. Những cái sinh hoạt ở thành phố, ông ngồi trên nhiều ủy ban lắm, những cái ủy ban kế hoạch, ủy ban công viên, ủy ban giao thông, vân vân. Và đến khi ông tranh đấu cho thành phố, quý vị nhớ cái xa lộ 22 đó, lúc đó nó còn nhỏ lắm, có 2 lane nè, bây giờ nó 4 lane, 6 lane, quý vị thấy không? Cái đó là cũng công sức của ông cựu thị trưởng và các nghị viên trước đó, cũng như ông George Brietigam lúc đó vận động để mình có một cái sound wall đó, nó cản trở cái âm thanh, cho nên khi xa lộ chạy quý vị không nghe ồn. Quý vị nhất là những người ở dọc cái xa lộ 22 đó, thì ông đã phải vận động để mà thống đốc xuống và rót tiền xuống để build cái đó. Thì sau đó thì người ta, tức là người dân coi ông như một lãnh đạo xuất sắc, thì được đưa ra nghị viên thành phố, và ông đã đậu với những số phiếu rất là cao. Thì chúng tôi cũng muốn làm quen và giới thiệu quý vị với ông George Brietigam, một người lâu đời đã hoạt động trong cộng đồng chúng ta và có nhiều thành tích, và cũng có thể sẽ trở thành thị trưởng của chúng ta nếu mà ông ra tranh cử và được sự ủng hộ của quý vị. So let's talk about this project we have here today. Please focus in on this strawberry. I call it the BX Robbery. I don't know what you call it, but you're spearheading this project to have it a landmark installed in our city with citizen support. And can you update us on the progress of this project? Sure. So before COVID hit, we were looking at different ways to improve businesses in our community. We as elected officials tend to focus mostly on the residential component, and that's appropriate, but
also we need to focus on the businesses and how we can improve things for them to make sure that they thrive and they maintain, because I mean, those are the backbone of our community. And we have different business districts as far as branding goes within the city of Garden Grove. We have the Korean business district. We have Little Saigon, which is also a business district. We have the Disney corridor there along Harbor Boulevard, which has been branded as a business district. And more recently, we just established the West Garden Grove Business District. Part of the branding of the business district, we look at how do you make it iconic? How do you make people notice? How do you make, you know, it a return? Let's come back type of a mindset. Some of the successful ones that have been in the past is the Hollywood sign. You know, Hollywood is a business district. There is no city of Hollywood. There's no city council or mayor. It's just Los Angeles. But it's been branded as Hollywood Business District. They put the big sign up. Everybody recognizes it immediately as Hollywood, even though it's just the city of Los Angeles. San Pedro had a pretty successful effort with their arches as you go into the city, and they branded San Pedro. There is no city of San Pedro. It's just business district. It's just LA. It's just Los Angeles. And, you know, looking at that, we wanted something that represented the entirety of Garden Grove. You know, Garden Grove was a strawberry capital of the world. We no longer have any strawberry fields, but we used to be a big strawberry producer here. Hence, we're going to have this giant strawberry. It'll be approximately 6 foot tall. Taller than us. Yeah. And it's wrapped in this orange peel. Nice. To represent Orange County. Beautiful. So a lot of people think, what is this? So I sat down with a local artist by the name of Jennifer Stewart. She owns Azteca Restaurant in Garden Grove, and I recommend, if you haven't eaten there, the food is great. If you like Mexican food. Yeah. And she's also a very renowned artist, and she mocked this up for me. What do you call it? And, well, she called it, she named it Strawberry Zest. I like it. Zest. Garden Grove Strawberry Zest. Yeah. The fundraising has been going on. We took a 2-year break because of COVID. Basically, nothing was going to happen until we returned to normalcy from that. And we are now moving right along, raising funds predominantly from the Garden Grove business and residential communities. Okay. So we're pretty close to finishing our goal. We're looking to have this installed by this September, the end of this September. It'll be on Valley View, in front of the fire station on Valley View, which is Fire Station 84. And you will see we're still doing fundraising. We still need to raise about $25,000. So we're towards the end of it. And so if any of your listeners would like to contribute, be a part of Garden Grove history, there's 3 different levels, well, actually 4, that you can contribute. And we'll post the information here. Okay. So there's a $5,000 level where you get a 4x6 individual plaque with either your business name or your family names. You could put up to 4 names on there that will be inserted into the base of the plaque, or of the base of the statue, sculpture, I should say. At the $5,000 level also gets a limited edition sculpture that you can hang on your wall of the actual sculpture. And the artist will be making those. You'll also get immediate use of the copywritten image. So if you own a business, you want to put it on your letterhead, you want to put it on your window, your stores, whatever you want to do, you can use it. The artist has copywritten this image, so so you would have immediate use of it as soon as it's installed. You can start using that image. And of course, it's all tax deductible. So you get a $5,000 tax deduction on your income taxes. So that's a nice thing. Ông George Brietigam là người đã ở lâu đời ở Garden Grove, và lúc trước thì ông đã đi hải quân, tức là bên Coast Guard á, bên
bên Hải quân, thì rồi ông trở về làm cảnh sát viên ở Los Angeles là 34 năm rồi. Và với những kinh nghiệm đó, ông có thể giúp được rất nhiều về thành phố, những chính sách, đặc biệt đối với cảnh sát, với cứu hỏa và những cái dịch vụ an ninh nữa. Thì đó là cái ưu điểm mà ông mang những cái kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Và ông hiện nay thì cũng đang làm việc với bà Jennifer Stewart, chủ nhân của Aztec, nhà hàng Aztec trên đường Main. Bây giờ có rất là nhiều business Việt Nam trên đường Main. Thì nhà hàng Aztec, quý vị nào ghé ở đó thì sẽ biết là một cái tụ điểm rất là nóng của Orange County và thành phố Garden Grove nói riêng. Chúng tôi đã ủng hộ cái phương án gọi là Garden Grove Strawberry Zest. Zest là cái chữ gọi là một cái chữ rất là nói lên cái sức sống và cái sự sinh sống và sống động của thành phố Garden Grove, và đặc biệt cái business district này sẽ đặt ở đường Valley View ở trên bên hướng West đó, thì đi qua đi lại đó nó cao 6 feet, thì quý vị có thể nhìn nó từ xa lộ và từ xa thấy được, và trở thành một cái biểu tượng cho Garden Grove. Hồi trước chúng ta ở đây rất là nhiều bãi dâu, bây giờ không còn bãi dâu nữa, nhưng mà vẫn là biểu tượng của Garden Grove với những cái vỏ cam bọc chung quanh. Thì đó là cái sculpture này sẽ được đặt vào tháng 9 này ngay thành phố Garden Grove, và ông muốn đây là một cái biểu tượng cho thành phố Garden Grove, giống như Hollywood, chữ Hollywood ở Los Angeles hay là các nơi khác, San Pedro vân vân. Thì hết thời giờ rồi, chúng tôi sẽ mời lại ông George một lúc khác. So we have about a minute to wrap up. Please give us a little bit of vision for the city, and if you may run for higher office. Yeah, I will probably be running for mayor for next year, 22. Our mayor's termed out, and there'll be a lot of people running. I do have some ideas that I would like to get accomplished should I win the office. One of the main things is with my law enforcement background, I would like the creation of a Vietnamese substation in Little Saigon. Very nice. I would like to have a joint effort where Westminster and Garden Grove would split the cost to have a Vietnamese interpreter on site. And we would probably have to partner with the business community to get the office space. And we would rotate police officers being in there. You don't want the same police officer. And honestly, I don't think we even want Vietnamese speaking police officers there. We want just intermingling of police, different people there. But the interpreter would be hired full time. Okay. And they could be there for the Vietnamese speaking public who wish to make police reports, traffic accident reports, do regular business with the police. Sure. And this would actually free up a lot of resources for both agencies trying to find Vietnamese speakers when right. they need them. So I think this would actually benefit the response time for the police in the community, yeah. and benefit the Vietnamese speaking public. Right. Thank you, George. Chúng tôi giới thiệu quý vị ông George Brietigam, phó thị trưởng hiện tại của thành phố Garden Grove và có thể là ứng cử viên thị trưởng trong năm tới. Và chúng tôi cũng rất là hân hạnh để giới thiệu ông George Brietigam đến với quý vị, và ông hy vọng nếu ông được đậu, ông có những phương án chẳng hạn như xây một cái trạm cảnh sát chung cho Westminster và Garden Grove tại Little Sài Gòn chúng ta, tại vì Garden Grove cũng có biên giới với Bosa và Little Sài Gòn nữa, nên chúng tôi muốn có một cái trạm đó với thông dịch viên tiếng Việt để làm việc cho các cư dân chúng ta tốt hơn. Đó là một trong những cái kế hoạch ông muốn thực hiện được nếu ông là thị trưởng. Cảm ơn ông George Brietigam. Once again, we will post a flyer of the Strawberry Zest and application for people to contribute. And hopefully you'll hear from our supporters at the different levels of donation that you've mentioned. Một lần nữa chúng tôi sẽ chiếu trên màn hình những cái application cho quý vị ủng hộ cái chương trình Strawberry Zest tại Garden Grove. Cảm ơn quý vị. Thank you, George. Hope we can invite you back another time. Thank you, Joe.